Hello guys and welcome back to the channel. On today's videos we're going to start a little bit different today. Now I'm going to advise you, my videos are in Spanish, but today I'm going to do an English version and also in Spanish. Now on this vehicle, on this Jeep AL, there is some kind of issue with the sun visor, and I'm going to show you on how to resolve the issue. Bienvenidos al canal, ¿cómo están? Espero que estén bien, gente. En este video empecé en inglés porque hay muchas personas que tienen problemas con el sun visor de estos vehículos. Now guys, I hope you liked this video and enjoy. I hope you like it and hope this resolve the issue. Vamos al video y espero que esto pueda resolver la situación con estos sun visors. But I bought this on Amazon. This is from Tacom, and this is all we need. I would say this is some kind of washer. I don't know, some kind of clamps. I don't know how we can call it. So yo compré esto es de Tacom en Amazon, y vamos a usar este tipo de ancla, diría yo. Here I'm going to show you why this piece is so fragile. So if you can see this is kind of plastic right here, and this actually what is break from your visor. So you have to be real careful with it, okay? Esto es lo que se rompe, esta cosita de plástico es lo que se rompe. Aquí tienes que tener mucho cuidado porque es bien frágil. So before we continue on this video, so antes que sigamos en este video, let's open this package. Vamos a abrir este paquete to see what's in there, para ver qué hay adentro y leer las instrucciones. Also to read the instructions. Let's go. In order to remove these two bolts, actually all you need to remove is just one. I'm gonna remove the one on the right side. So solo lo único que tienes que remover es solamente uno, no tienes que remover los dos. For that we are going to be using this T20 Torx bit. Esto es una llave T20, un bit, no sé cómo se dice en español. Una barranita diría yo. Así que vamos a removerlo. So the Tacom actually bring the Phillips head screw. So this is what we're going to use. So trajo uno de la factoría, la trajo de estría, y este es el que vamos a usar. Vamos allá. We're actually going to use this one, okay? But en vez de usar este roto, vamos a usar este, okay, amigos? So what I did, I removed this screw from here, from this side, from the left side. Remember that I'm doing the driver's side, okay? So that is something simple that you guys can do. Ahí lo tienen, esto es algo simple que usted puede hacer. So acuérdate que esto
son visors son bien frágiles y parece que los ingenieros lo que hicieron esa pieza parece que la hicieron muy mal. So thank you for watching on today's video. I hope you like it. Now, if you wanted to get the part is gonna be down below on the video description. Just hit the just click on the link and that's gonna take you straight to Amazon. Espero que te haya gustado el video. Si estás interesado en la parte va a estar en la descripción del video. Ahí está el enlace, solamente dale clic y automáticamente te va a llevar a Amazon. Thank you for watching the video and I'll see you on the next time. Para arriba, para adelante y para el cielo. Nos vemos, gente.